Привет, сегодня будет ревью. Аварии, основанных на реальных событиях. Из ветер 103. Когда он ехал, его клонило в сон. Водитель козы скончался от травмы совместимой жизни. Еще известно, что у его умерла сестра 20 дней до его смерти. Он начал засыпать и не придал этому значения, и влетел в большой груз, где и разбился. Выделялась компания 610 миллиардов рублей по нефтяной и трогательной продукции. Я не помню, честно, но что-то типа так. Один из них человек купил себе даже целый автопарк и поехал в какой-то день кататься с новым Порше. И дедушка поехал отвозить своего 12-летнего внука. Внуку отвозили от Сокола до Харовска, было ехать немного. Было снято плохо, но я расскажу. Шевроле Ниву подрезал белый автомобиль. Шевроле Нива влетела в Рено Логан. И потом Шевроле Нива развернула на 360, оно влетело в Форд Транзит. На Форд Транзит у меня нету модификации, так что я использовал обычную газельку.
Ну-ка, выкинул он дорогу. Ну, кумен дедушка умер, и бабушка скончалась в больнице.